Всем привет, с вами Соулис. И я только сейчас вспомнил, что недели 2-3 назад, оказывается, вышел второй эпизод Batman The Telltale Series. А я его так и не записал. Так что начнем его проходить. Дети Аркхема. В предыдущих эпизодах Batman The Telltale Series. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Все начнется, постарайся быть в правильной стороне. Thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Ну, я надеюсь. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest Я помню, которому я руку не пожал. Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Bye, Bat. Да, я по-моему, ее нашли. Да, привет. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Да, я помню, мы его не убили. Хотя... Нет, мы его не могли вроде как убить. It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Да, я помню. И на этом, типа, завершается эпизод. И он говорит, что, короче, Уэйн это, оказывается, нехорошие люди. Короче. И все, плохо. Как много слов, Ну да, я помню, что играла в Тирацикабру, который вы делаете, сюжет меняется с вашей манерой игры. Да, я это прекрасно помню. Это я помню, а то, что новый эпизод вышел недели 2-3 назад, это я не помню. Йоу, какие-то провисания. И это что такое? Это место, где убили его родителей Брюса. Only you now, Master Bruce. Томас и Марта Уэйн. В памяти. Аллея преступности, фига. I thought I might find you here. Да, Альфред. The news was upsetting. Я забыл, как он выглядит просто в этой игре. You should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. People are throwing stones at my family, Alfred. I need to understand why. It's my family too. Don't forget that. Ну, блин. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. Ну, да. Типа, ты бегаешь и убиваешь. Ну, как убиваешь? Избиваешь до полусмерти преступников. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing.
Я узнаю об этом последнем. The papers, they were telling the truth. Everyone knew about this but me. Весь мир знал, кроме, типа, последнего оставшегося в живых человека. Семьи Уэйна. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Ну, в принципе. Ну, в принципе, правда, но типа, блин. Если Бэтмен вообще один останется и без Альфреда, он вообще не проживет-то, в принципе. Он хоть и крутой, но ему тоже помощь нужна. I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. There it was. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. Ну да. Если он прям такой, типа, ну правда у него могли бы быть враги. Said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. Ну, я не знал всех подробностей. Every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Сейчас мы увидим прошлое. Maybe there was some detail I overlooked. Хотя переулок осмотреть. Чувак держит. Standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. Я просто спросил, почему. One question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Блин, а ведь, подожди, он, получается, убил его, зарезали в тюрьме. Ты его не спросишь, он ничего не выдаст. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I always wanted to be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. Знаете, чем-то похоже в этой игре на этого. На Энтони Старка. На, короче, папу этого. Тони Старка. Из Марвел. Кинотеатр рассмотреть. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Угу. И я всем понимаю, типа, ну к чему мы это вспоминаем. Where exactly does the memory end? With my father pleading, "You don't have to do this." And the gunfires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Ну, я он сам идет. Stay back. Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming.
Просто бизнес. Чего личного, просто бизнес. А она не... No. Это Фалько, что? И впрягай ему прям в глаз. Как они? Это ж не нормально. А, я сделал вид, что это ограбление. Причем он этого не убил? Копы приехали, он такой, о, what the fuck? Это все Фальконе. Их наняли. Assassinated. Ну, короче, Фалькон у нас теперь вроде как в тюрьме. Batman The Telltale Series. Кстати, блин, очень прикольная игра. Я бы хотел, чтобы они выпустили что-то про Marvel. Было бы тоже очень круто. Я не знаю, могут ли они так сделать или нет. Хотя у них прав нет на это, но вдруг когда-нибудь такое что-то случится. Полиция Готэма. Я был бы, знаете, очень-очень сильно рад. Сейчас двери дверь выбиваются. А, нет. Я прям так лично, как этот. С Харви. I don't have to tell you how many rules we're breaking. Don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Никому об этом. Я это ценю, вот. I get that, Harv, okay? And it means a lot to Не будем, типа, портить отношения с тем, что, типа, этот, как его... Типа, вот он не должен, пускай этот, а то потом, если что скажет, он мне помогать перестанет. Ну, нафиг. At least tell me what this is about. Я думаю, что Фалькон его устроил убийство родителей, поэтому я хочу спросить. Wait, what? Ну, типа, Bruce, that's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen. Gentlemen. We finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Никакой информации. I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. Это был компромат на Фальконе. More like a catalog of his entire criminal empire. Ну, типа, не сказал я Харви, ну и что? Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. А что такое? Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Not this time. Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, Поздравляю. some of us police support you, despite what the media is saying. Хорошо. Давайте. Всего хорошего вам, всего доброго. Я потопал. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Whoever he is behind that mask, I say Gotham's lucky to have him. Yeah, it's great to know he's out there watching over the city. Вот именно. Не будем это говорить, что Бэтмен самый крутой, просто скажем, что типа хорошо, что кто-то защитит этот город получше полиции, все. Не получше, но не будем, короче. Просто вообще надо было промолчать и ничего не говорить. Значит, это эпизод 2, а цифры было сложно поставить. Фига он там вообще, что ли? Просто такие звуки, как будто там откачивают. Шприцы. Дети. Архова. О. Он одним пальцем шевелит. Bruce Wayne? Что тебе надо? Фу. Что тебе надо? А нет. My own wife can't get in to see me. Неправильно.
Good thing I'll be out of here in a week. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. Не-не-не, я не поэтому You're к тебе your пришел. father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. Поэтому ты решил убить? А могу так сказать? More than friends. More than cousins. Going back decades. Until you sent Joe Chill to kill him. Как правильно это заметил. So that's what this is really. Я это ему прямо сказал. Digging up a 20-year-old killer. Two. А он это заметил. And they were never forgotten. You and me, we're practically family. Не, I thought you'd спасибо. figured that out by now. В смысле? Hey, I tried to get through to your dense party. Maybe I should have spelled it out. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. Convince me then. Tell me a story about our big... Да-да-да, вот именно. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's Неправильно. on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Знаете, а я же будет выбор, да, типа? Знаете, тут смотря кого мы играем, Бэтмен или Брюс Уэйн мог бы это сделать, но знаете, наверное, давайте будем жесткими, такими, прям Бэтмен, типа, пошел бонус взять его больнее. Тихо, тихо. Я не думал, что все настолько будет. Я не хотел его убивать. Я не убийца, алло, так тихо. Там сейчас эти приведут доктора, тихо. А то что за звуки? He protected his own. If you got on his bad side. Your father was more ruthless than any of us. He had a switch, you know. Still, made us all rich. Including you. Some people just have the mind for it. He was one of the most brilliant men I ever knew. Until you hired an assassin to take him out. What, you really think I ordered the hit? Что-то я так говорю, неправильно, это субтитр был. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. А? They're waiting for you in hell. Что с ним? Шифт-Е, я шифтер нажимал. Я шифтер... Я... Что за... Я... Блин, я не то нажимал. Я нажимал не ту кнопку. Я нажал Shift-E, не Shift... Я нажал Shift-R, не Shift-E, блин. Фига, короче. О, камеру вырубил. Это я стою? Да, это я стою. А что с ней? А у нее этот... Возле губ что-то было. Будто ее отравили. We are in deep shit. Ну, понятно. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. I don't know. I hardly recognized her when she burst in. Мы же... So different from the woman we met in the... Вот именно, мы же встретили Волстин. Another officer. Еще один? В смысле еще один? Doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster.
How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? So we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. А, Бэтмен. Все, что я могу сказать. We're investigating. The usual. Сейчас разберемся с фактами. Harvey, we need the facts first. The simple fact is she walked in and shot him. Да ну не просто так же она зашла. Complex facts, like how and why. Вот именно. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Скажите, что он в туалете. Them for a little while, but we still need answers. Скажите, что он, я не знаю, в туалете он... Вернее, не только оставить, типа, ему это плохо, и он не выйдет оттуда до завтра. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. Вот не был. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions. Да, он не видно там что-то это. Да-да-да, вон у нее эти вены, ее заразили. Вот в шею. Fresh injection site. That doesn't look like blood. Там какая-то химикат, походу. И кожа. Блин, не успел прочитать, что там было написано сразу. Still visible beneath her skin. Нет, это не есть нормально, слушай. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Я забыл просто, ну что. Я управление немного забыл. Where am I? Mr. Wayne? У нее рисунок с одной части. What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Кого подстрелили? Not good, Sergeant. You shot Falcone. I did what? No. God, it's true. Да. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. А чё? You have to believe me. I talked big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. В смысле? Да ты больная, скажи не то. Foggy. I remember. Где, когда, откуда, во сколько времени? Then I just felt light, like I could do whatever I wanted. Жалко, у других людей такого нету. In my ear, insisting Falcone was gonna get off, and all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why. Убедили кого-то? They were a million miles away. Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must remember some detail. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. А он сколько был под? Значит, я прям так сразу, знаете, и подумал на него. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. Falcone's lawyers for now. Что времени? Может, это этот? А это совсем не была это отсылка к этому? Назад, сейчас. Она должна... Этот как его? Отсылка на эту другую игру от Telltale. Назад в будущее. She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Дальше я потопал. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce. Опа! Привет. What are you doing here? My Общаюсь. friends in the GCPD have been telling stories. Some kind of lockdown? Sorry, Vicky, I can't talk to the press. Your lips are moving. Words are coming out. You know what I mean. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened.
Where did you get that? So it's true? I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Не хочу я. Please, get out of my way, Vicky. I'm in a hurry. Я не хочу общаться, алло. Disappointing. Maybe you have more to do with this than I thought. А может и нет. Там текстура была плохая. Ну ладно. Вот. Да. Да. Было бы круто, если бы они Telltale сделали еще что-нибудь про Марвел вселенную. И про этого. Про вселенную Доктора Кто. И вообще, я бы не знаю. Telltale стала бы, наверное, моей этой любимой бы компанией по разработке игр. Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out. Что-то он так молчит, он что-то знает, слышишь? А, не, нормально все. Throw that up on the monitor. Картинку на монитор. The residue I scanned on Montoya is similar to the nerve agent I found at the docks. Да, точно. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Легко делался. Falcone got off easy by getting killed. He deserved much worse. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? Сказал, что мы семья. Practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. А то есть типа там ты... Hill and Falcone would have balanced. Ну то есть типа окей, когда там стоял такой-то Фалькон, блин, ну это в принципе может быть логично. О, пришел такой, это не Фалькон, он такой, а ведь это логично, а раньше ты не мог это сказать? Вау, какой-то FPS упал прямо таки. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Это тролльно зараженное совпадение. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Ничего не могли сделать. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Революция. Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you. Потому что это хаос. With this drug, they can exploit anyone's baser impulses, the things they would otherwise control. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Я костюм Бэтмена это или что? А нет, костюм Бэтмена, да? А, я просто в географической карте. Ну и чё, идем. Где-нибудь вот тут, в конце города. Я вас отвечаю. Что? А, понял. Я же сказал. С пингвином. Здесь типа так. А я думал, типа, какой район, типа, угадаешь, там, типа, все дела. Ну, вот так вот, идет тут. Я же сказал. Ёпас, как сейчас. Это он про эту, про Селину, про черную кошку. Про Селину Кайл, вроде как.
Нет, смотри. Значит, не здесь вот справа находится, отвечаю. Я вам отвечаю. Блин. Мне вот тупо интересно, в данный момент это... А реально сейчас летает такой дрон? Да, здесь. Боя. Остался один район, который мне этот. Йоу. Фига, как тут все сложно, оказывается. Слушай, это... А это же не тот клуб, случайно? Где я забрал Фалькона? Нет. С ним будет общаться Бэтмен. Ну, у нас сейчас кнопки это. Я вообще за управление тупо забыл, поэтому что-то не про. Думаю, сейчас уже пора закончить, потому что я на самом деле не знаю, сколько прошло времени. Сейчас как такая вот катсцена пройдет. Фига, это кто там такой неприятный ходит, зеленый, огромный. Что это? Нет, я здесь поставлю паузу и закончу. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока!